Welcome to this episode of the Harpreet Singh Show. I'm your host Harpreet Singh from Surrey, British Columbia, Canada. In today's program, I'm going to take you over to London and my guest will be Ash Kaur Tooray. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਹੋਪ ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਲਮ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਫੈਕਟਡ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇ ਆਫ ਹੋਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਸਰਵਾਈਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਕੋਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਹੋਪ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਐਂਡ ਵਾਟ ਡੂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਦਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਸ਼ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ Hello, Sat Shri Akal. Thank you for having me. Thank you. It's a pleasure having you. So let's start off with you, Ash. You are a youth justice practitioner also. Along with that, you have founded this organization to raise hope. And tell us a little bit about yourself. How did you get a thought to start this organization? Anji. Sure. So first of all, I'm a youth justice practitioner by my profession. So, other which I work with a lot of young people. Jinadnu, they've committed high risk crimes from robbery to it can go to murder, it can go to paedophilia. So, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ young ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, we try and rehabilitate and bring them to a place in life where, they can move on from the stresses and the, trauma that they've experienced as young children. They feared Masocha, I always used to go to India growing up as a child. My mum's originally from Mumbai, dad's from Delhi. But as I grew up, pello jande si viyaah te, just having fun and, kapde kupde jaan li, shopping and stuff. But, I started my professional work. मैं देखा कि जो मैं जांदी सी shopping या जांदी सी train stations और ते बच्चे जरे सी ना it just hit me in a different way कि जे असी London, US, Canada ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ India ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ so I wanted to take the work and the skills that I have back to India. So holi ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ to find out what they wanted from life and ਉਹਨਾਂ ਦੇ circumstances ਕੀ ਸੀ that brought them to the streets. ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ it's not just a hunger for food, it's a hunger for education, it's a hunger for inclusion. So from there, when I came back, मैं सोचा सी मेरी हमेशा dream सी कि to do some voluntary work कि मैं India वापस जाके give something back. God's been good to me, so it was my time to give something back to the God and universe. Right. So which year was this? मैं गई. Which year was this? This was in 2017. This was. So, Ash, you must have been going before also to India, but what was that special thing in 2017 that it was a wow moment that you said, no, now is the time that I need to start working on this issue? Anji. Well, as I said, it always had been a dream. And believe it or not, I believe the universe works in a funny way. I had mentioned it to one of my friends there, कि, you know what, मैं सोचती थी कि मैं काम करना है. And she mentioned an organization called Kranti. And Kranti, they work with girls that have been rescued from the red light area and whose mothers are still sex workers. So they rehabilitate and try and, give these girls a better life. The feared when I came back to London, मैं थोड़ी सी research की and believe it or not, the founders were actually in London at that time. Okay. I contacted them, told them, meri hope hegi hai, I'd love to come and do some work. And believe it or not, jidon main pata kita where they were staying, it was 5 minutes away from where I actually work. And honestly, I just had tears, or jere kende na when the universe calls you to do something, right. It is your time. So that was my kind of wow moment. Right. And I met the girls, my London chick workshop kitti ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ. It was supposed to be 1 hour, but it lasted 3 hours.
and the founders were like, we'd love to have you. This was in July 2017, and then in November 2017, I was in India working with these amazing girls. Wow, that's interesting. So India चलदे हैं, लेकिन उस तो पहला थोड़ी लंदन दी गल करिए कि तुसी गल कीती कि you work with the youth. So basically youth all over the world are having the same crisis, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ drugs ਦੀ usage ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, mental issues are there. Can you tell a little bit about ਕਿ ਕੀ ਹਨ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, so what are those major issues that the youth are facing over there? Hanji. So at the moment, gang and group affiliation both vadi problem hegiya in terms of, you know, again, sense of belonging, deprivation, jera bada vich main kam kar diya utthe deprivation both hegiya. So it's again a sense of belonging, wanting to belong, and money obviously is another one, and also education. A lot of our young people hun jere school jande, if they have learning needs, especially within our South Asian community, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ learning needs ਜੇ ਹੋਏ, you know, we sometimes brush these things under the carpet ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, you know, work harder, ਇਹਨੂੰ tutor ਲਿਆ ਦਾਂਗੇ, you know, and we don't actually address that actual need ਕਿ he may have special needs or special education needs. So these can sometimes be issues that lead young people into offending behavior, and also it depends on family life, you know, that has a big impact as well. So there's many different areas in a young person's life that can bring them towards crime. And I also lead on child sexual exploitation in my current role. So I work with girls to empower them. Right. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਕੋਵਿਡ ਪੀਰੀਅਡ, ਆਫ ਕੋਰਸ since the past 1 year everything is shut, so how are you still working with them, and if yes, how are you interacting and how do you empower them? Hanji. At the moment, again, so I work for the youth justice system. So with that, we are key essential workers. So online, ਅਸੀਂ adapt ਕੀਤਾ ਹੁਣ. So what we do, we still deliver sessions online, and we still do have that face-to-face contact with the vulnerable or high-risk young offenders. So that work is still going. And in terms of COVID, as in the work that I do for my non-profit 2RaysHope, both families and young people have reached out because they are struggling with their mental health. And again, mental health is a subject that we're not great at addressing in the South Asian community. So isliye I've started to do a lot of Instagram lives to talk with people that are feeling, you know, vulnerable, alone, and want to share their story. So that was another layer to the work that I'm currently doing. Okay, great. Ash, it's time for a break. We'll go for a break. ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਜੇਰੇ ਸਟੋਨ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ। ਘਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਾਰਜੀਅਨ ਮਾਡਰਨ ਲੁੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇਰੇ ਸਟੋਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਬਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੇਣਗੇ। ਸਟੋਨ ਟਾਈਲਸ, ਅਰਬਨ ਸਟੋਨ, ਮੋਲਡਿੰਗਸ, ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼, ਪਿਲਰਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵਡ ਟਾਈਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ। ਕਾਲ ਕਰੋ 6046149231 ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ यूनिट नंबर 500 1515 ब्रॉडवे स्ट्रीट, पोर्ट कुकिटलम। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ, ਰਿਚਮੰਡ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਲਡਰ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ 6048259295 ਉੱਤੇ।
ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਐਸ਼ ਕੌਰ ਤੂਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। 2Rays Hope ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NGOs ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਐਸ਼ ਕੌਰ ਤੂਰੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। If you're looking for home, auto, travel, business, life or recreational insurance, you can depend upon them. They have 9 branches in the lower mainland to serve you. And they're open 7 days a week from 8:30 a.m. onwards till 9 p.m. Phone number is 604-507-6666, 604-507-6666। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀਜ਼, ਪਾਰਟੀ ਵੇਅਰ, ਕਿਚਨ ਵੇਅਰ, ਹੋਮ ਵੇਅਰ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸ਼ੈਲਫਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਡ ਹਨ। For best prices, unique grocery buying experience and high quality products, come to 7843 128 Street, Surrey, 7843 128 Street, Surrey। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 604 503 8787। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਸ਼ ਕੌਰ ਤੂਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਐਸ਼ ਕੌਰ ਤੂਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2Rays Hope ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ ਟ੍ਰੇਡ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਏਸਿਡ ਸਰਵਾਈਵਰਸ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਸ਼, 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਵਾਟ ਵਾਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਂਡ ਥਰੂ ਦੈਟ I met many wonderful human beings ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ workshop ਦੇਖੀ। So ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ workshop ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, it was on empowerment, talking to the girls about life, talking to them about goals ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। And that kind of involved, you know, basic English, it involved, you know, maths and, you know, very basic things ਜਿਹੜੇ they needed a little bit of support with. Then from there I was introduced to different organizations ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ and please will you come and talk to our young people. So ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ first year I ended up in a government school in Mumbai. I ended up in a high risk prison in Mumbai, and I also ended up in a girls orphanage. So ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ in terms of inspiration, in terms of goal setting, ਤੇ ਮੇਰਾ main aim ਹੈਗਾ ਆ, I have a rare skin condition. So ਜਦੋਂ while I was growing up, it was difficult in terms of that wanting a sense of belonging. So kahin na kahin I could connect with the young people, you know, of wanting to be a part of something. So what I did is while delivering these workshops, it becomes like an addiction. That's the only way I can describe it. I just wanted to help more and more and more people. And through there, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ to London, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ that I was going to go back again the following year. I just knew it. Holy, more and more people got in contact in terms of the work that I was doing. And before you know it, I had started this non-profit, 2Rays Hope. And the next year मैं फिर वापस गई. I've now been done work in Delhi, Mumbai, Punjab and Lucknow in terms of supporting these young people. Wonderful. ਸੋ ਬੜਾ ਡਾਈਵਰਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। 2Rays Hope ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਅਫੇਅਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ whenever you go then only these kind of sessions happen? Yes, so this is a continuous mission, we should say. Because ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, but then again we have to think outside the box.
Pehle I don't believe there should be a box because, you know, sadi thinking should always be a wider. So what I have been doing is ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਆ, I have experience in consultation and as a life coach ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ NGOs ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ founders ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, I also give them training on how they can better their organization. Right. ਤੇ ਜਿਹੜੀ training ਹੁੰਦੀ ਆ, I also train the volunteers. So ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਈ ਸੀ and I worked with Sheroes, ਉਹਨਾਂ ਦੀ story ਹੈਗੀ of acid attack survivors, and Right. some of you may have seen the film Chapak, and that was based on and in and around some of the girls that had that experience. So ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ volunteers ਨੂੰ train ਕੀਤਾ ਸੀ, and they were solicitors, lawyers, and we looked at mental health and ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ acid attack survivors ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ. So it is an ongoing mission because ਐਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਤਾ and I'm back. And to this day, we still do joint work. We still work together, and it's the pay it forward way that I want to work in. Right. We all have a skill that we can share. Absolutely. And again, interestingly, to raise hope, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ organization ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ synonymous ਹੈਗਾ with your last name also, and also it talks about raising hope. So can you tell the mandate of this organization ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਾ ਕੀ mission statement ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? Hanji. So our mission is to leave a ray of hope wherever we go, and to make sure that no gift, too small or large, is not enough. We all have the power to give something back, whether that's our wisdom, whether that's a donation of money, clothes, time. We all have the power to give something. Absolutely. And just imagine if every one of us gave a little bit of what we have to make a change, what a beautiful world this would be. Right. So in terms of 2RaysHope, I have a love for peacocks. Peacocks I do a lot of meditation. They're meri self-love journey. Like I mentioned, I have a rare skin condition. So I've had many battles myself with my mental health and, overcoming depression and anxiety. So again, I wanted to bring these subjects to our South Asian community. So 2RaysHope is exactly what it says. It's to raise hope. The peacock is my love for peacocks, and tusi just like my surname Tooray. My dad, literally, I'll tell you the story with that. I spent months, मैं सोचती रही कि, मैं की नाम रखा, हाँ जी. And then within like seconds, my dad was like, 2RaysHope. And I was like, oh my God, genius. I'm very lucky, inquisitive. I'm sure a lot of people know of his artwork. He's my cousin, and he kindly donated his time to do the logo for us. Right. And I also have a lot of other support from people in the Bollywood, in the Punjabi film industry, and also the music industry. And I'm blessed to have them all. Great. So, Ash, एक और important aspect है जिथे तुसी South Asian community दी गल कर दियो. Still a lot of taboos concerning, working with sex workers or mental health issues. Is that changing in UK, or still the South Asian community is still ਉਹਦੇ ਚ ਫਸੀ ਪਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ. ਭਾਰਤ ਪੈਸੇ Unfortunately. ਜੀ. Sorry for that. Yeah. ਹਾਂਜੀ. That's okay. Unfortunately, yes, we are still very stuck, but we are making progress. Right. There is progress, but I think sada jera mindset hai na, it is very ਅਸੀਂ ਇਹ route ਹੀ ਲੈਣਾ ਆ, and that's it. ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, or we don't reroute ourselves. Right. So ਮੇਰੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ, again with my inspirational talks and guests that I have, young, old, from different ethnicities, is to show that actually there's a different way of thinking. To some extent, ਸਾਡੇ parents ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ, they might have a certain thinking, for example, mental health, depression. Aj tak, there's not a word for depression.
in our community, and I think Right. those things need to change. Right. They're wholly, if we're teaching our youngsters, then we also have the responsibility to teach our elders also that there is a Absolutely. different way. That's very true. Great. Again, it's time for a short break. Let's go for a break. We'll be back, and then your journey in India, the challenges, the achievements, and ਹਾਂਜੀ especially your interaction with the youngsters, how their lives are changing, and ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ray of hope ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਇੰਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਭਾਰਤ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 6043491313 ਉੱਤੇ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੌਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਰਾਹੀਂ 5000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਡ 100% ਸ਼ੁੱਧ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਇਟਰੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਇਨਸੋਮਨੀਆ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਕਿਡਨੀ, ਬਲੈਡਰ, ਹਾਜ਼ਮਾ, ਆਈਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਇਲਾਜ, ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਸਾਜ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਾਲ 604 628 2003। ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੋਵ, ਅਵਨ, ਫ੍ਰਿਜ, ਵਾਸ਼ਰ ਡਰਾਇਰ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਰਸ ਜਾਂ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਸਰੀ, ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਤੇ ਚਿਲਵੈਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇजेस ਫॉर ਬਿਲਡਰਸ ਐਂਡ ਹੋਮ ਓਨਰਸ। ਕਾਲ 6045904140 604 590 4140। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੈਸਟ ਹੋਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਚਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਹੋਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹਨ। ਕਸਟਮ ਹਾਈ ਐਂਡ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਲਟੀ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੋਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕਾਲ ਕਰੋ ਸੁਰਜੀਤ ਢੇਸੀ 6045918171। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ PR, ਨਵੇਂ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਓ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨਾਲ। 2006 ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨੈਸਟ ਤੇ ਰਿਲਾਇਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 604 597 2284 604 597 2284. Our guest today is Ash Kaur Tooray from London, and we are talking about the organization that she has set up, 2RaysHope.org, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇ ਆਫ ਹੋਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਐਸ਼, what were the challenges? Because England to ja ke utthe koi challenges tonu aaye ya it was easy to interact, and was that trust developed in you because ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਆਏ ਬੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਰਸਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ? Again, it's the biggest gift life has given me in terms of being able to go back and do this work. So the challenges, yes, there was many in terms of, I'm a female. There still, unfortunately, we have those stereotypes in our community. Kalli kudi, she's traveling, and what will she do? But I think I'm very happy to kind of be able to share within the communities that I've met and the people that I've met. That was not an issue, but jede kind of barle see, they did kind of think actually enne aake ek do words keh ke she's going to be gone. But jeda sada project hega ya, it is about long term relationships, long term change. They add ke I think people started to think actually this is a bit different, and it's not just about money. It's not just about saying ha main a kita main o kita, and main bhi sochi si jadon main jaangi I'll make videos, I'll do this, I'll do that, but
Harpreet, when you go there, you get so engrossed at the family ban jandi hai. It doesn't become, somebody ke tusi ਉਹਨਾਂ ਨੇ picture ਲੈਣੀ ਆ, add the khana hai, that you're doing this, that, and the other. They really are my family, and to this day, we are in constant contact. With many of the children, you'll see on my social media, they send me messages. We'll have fun together, and we are like a family. Right. पर जेरे NGOs India ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, they have shown me what unconditional love is. Right. And I think that is such an important part in the journey and that connection. But yes, there still are a lot of hurdles in terms of, being able to take funds from London to India. There's a lot of things that go on behind the background. Right. But for me, it's my passion. They're wholly, getting support from different people around the world. I've been able to touch Canada with some of my work. USA was supposed to happen, but then COVID hit. Right. So slowly we are growing, and I think that is because my work is very personable. Right. I So want what to continue impact, to do the Ash, work. is it having on those people whom you have interacted with, whom you have given some ray of hope? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ, ਕੈਨ ਯੂ ਸ਼ੇਅਰ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉਦਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰਗਲਸ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੈਕਸ ਟ੍ਰੇਡ ਵਰਕਰਸ ਜਾਂ ਐਸਿਡ ਸਰਵਾਈਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਨੇ? Hanji. I can give you the example of one young girl. She was sexually abused. She was the daughter of a sex worker. And when I first met her, bilkul gal nahi karti si. She was very shy. But holy, she started to open up to me. We had a lot of one-to-one coaching. I did a lot of trauma-based work with her. They holy, journal writing, talking to me, texting me. And I remember this very special moment. She'd be very quiet, but then I was trying to cross the road once, and she just kind of pulled her hand out, held my hand, and like, Didi, I'm going to go first, then you come. So she started to teach me. And that way, I think it, the power imbalance. But maybe these kids think, this girl, she's from London. I don't know how to be. But holy, they saw that I'm on their level. Right. There is no us and them. Right. And now I'm so proud of her. She is a trained Zumba dancer. She's done her education, and she's just a totally different person. They are stuck, we communicate, and she always says that, the work that we've done has really helped her. So my main thing is mental health, and I think in every organization that I've worked with, mental health has really been one of the biggest changes that I've seen. Great. And of course, during the COVID, you have been interacting with them through the media, through the internet, and ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ. ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ? ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਇਨ ਫਿਊਚਰ? Yes, so mera plan, I always go between November to December. But as we are growing, my aim is to have 6 months in India and then 6 months in London, so I can really grow the work that we are doing. The palliative care now, I work with children that, some of them are at end of life. So we are trying to set up now where people can donate to a young person's life and well-being. So be that education, be it the medication they have, and also they can see the young person in real time. I think again, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ donate ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, we don't see where that money goes, and that for me has always been an issue, because I've always wanted to give, but I've wanted to see what that giving actually does. And that is what 2RaysHope wants to do, to connect donors with the actual young people. And like you rightly said, what changes are we making? You don't know unless you discuss them, but actually if you feel them and you see them through social media, through letters, through photos, I think it makes such a difference.
So there's a personal connection then, and then you feel that your money is going at the right place. Of course, there are so many philanthropists all over the world who want to serve, but many times what happens is that they might have had some bad experience, or most of the time the big organizations, a lot of administrative charges are taken out from the money which is sent. So ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, so does a pound or a dollar go fully to them, or are there some administrative charges also in this? No. Like I said, God has been good to me. So any donations that are made are given directly to the NGOs. Great. Like I said, you know, it's one of these things, and I totally agree with you with admin charges and this, that, and the other. I totally believe that if anybody makes a donation, 100% of it should go to those in need. Very true. It's a great purpose which you are serving, and we hope that in future your organization further expands and people get more involved, and really the needy are helped, because that is what is the requirement. There is no dearth of good people all over the world, so definitely I'm quite sure you will be a success. So towards the end, what would you like to say in conclusion to our viewers all over the world? And if they want to be a part of this movement, how can they be a part of this? So like I've said already, all have the ability to give. Je or sada time hoye, je, if that's money, if that's the donation of clothes, we all have the ability to give, and kindness goes a long way. So please give what you can in terms of your time, because in the space that we're in at the moment, it's COVID, it's difficult, lots of people have lost their jobs, etc. But je asi kise nu kindness dikhaiye, it costs us nothing, and it can really change and leave a ray of hope for a very, very long time. Right. If you want to join and be a part of our mission, please log on to the website, or I'm on Instagram and also Facebook, and we can work together to make the change together. Great. Ash, it was a pleasure talking to you. Thank you, and best wishes for your future endeavors. Thank you so much for having me. Pleasure. Welcome. So ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਐਸ਼ ਕੌਰ ਤੂਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਮਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜੋ ਹੈ 2RaysHope.org ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥਰੂ WhatsApp 6046037555, or you can email me at harpreetsingshow@gmail.com. And if you're liking these programs, please go to youtube.com/harpreetsingshow and subscribe to the program, because every day we have a special guest who comes and empowers us, inspires us and educates us. ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। Have a safe evening, stay healthy and enjoy yourself. ਸ਼ਾਈਨ ਫੈਮਿਲੀ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕਰਾਊਨਸ, ਬ੍ਰਿਜਸ, ਡੈਂਟਲ ਇੰਪਲਾਂਟਸ, ਰੂਟ ਕਨਾਲ, ਡੈਂਚਰਸ, ਬੌਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵਨੀਰਸ, ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਬੋਨ ਕ੍ਰੈਫਟਿੰਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫॉर ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਸਮਾਈਲ 604-503-0320 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਯੂਨਿਟ 370, 7488 ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ, ਸਰੀ। ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਓਨਰ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ,
ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟਰੱਕਸ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੇਸ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਬਾਰਡਸ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਟੌਰ। ਵੈਨਕਾਸਾ ਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਸ, ਸਟੋਨ, ਮਾਰਬਲ, ਬੈਕਸਪਲੈਸ਼, ਮੋਜ਼ੇਕ ਆਦਿ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟਾਲੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚਾਈਨੀਜ਼, ਪੋਰਸਲਨ ਜਾਂ ਸਿਰੈਮਿਕ ਟਾਈਲਸ ਜਾਂ ਮਾਰਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈਲਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 1304 84 ਐਵਨਿਊ ਸਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 330 7363 604 330 7363।